Yes, good evening, Shruti. Shruti, good evening. Good evening, sir. Yes. Good evening, sir. 1 second. We'll start it today new lesson. Let your friends join. Wait for a minute. Please you revise the circles. And if anything missing out, please revise it once again. Okay, sir. Sir, I can start new lesson today. Yes. Bhargav ఏదో అంటున్నాడు పక్కన. Yes. Yes, sir. He'll always say something there. Probably we'll start. Which lesson you want me to start? Quadratic equation I'm planning to see. Quadratic equation have we solved already? No, Have we sir. seen? No, right? We did not solve. Okay, let's see. No, sir. Okay. 1 second. Let your friend join. Please do revise the circles till that. Okay, sir. Hello. Sir. Tell me. Which chapter you want me to start? Sir, quadratic equations only, sir. Okay. Quadratic equations start. Cheda. Okay. Let's go with one by one. 1 second. Just a minute. Why these people are not joining? Chalo, first let me give a hints and notes regarding the quadratic equations. Definitely you can expect us one question from this quadratic equation. Yes, sir. Look at this. Sir? Sir, I have a doubt in circle, sir. Sir, actually, there's a concept called pole of a circle and polar of a circle. What is that? Acha, do you want me to discuss pole and polar of a circle? I did not quite understand that.
I didn't get you. I did not understand the concept of pole and polar. Okay, no problem. We'll discuss that. Okay, sir. So first, do you want me to discuss that, and then you want me to basically look at this here. Sir? Take minute. 1 second. 1 second. I'm just writing here. Pole and polar. Basically, what do you mean by that? How do you define this? Sir, are you sharing the screen? Am I? Oh, I think I'm writing here. 1 second. Pole and polar of a circle. Basically, what do you mean by polar? Look at this. You just define the, basically look at this here. Let me show you. First of all, let me talk about pole. Polar of a circle. Okay. First of all, look at this here. If I have, look at this right here. If 2 points look at this 2 points and 2 points, and these are inverse with respect to a circle. It is like inversion circle. Let me say inversion circle. Then the straight line through which is perpendicular to the line of the points is called the polar. What is the definition, sir? Polar of with respect to circle, and it is called inversion. You can write in our language inversion pole of the polar. Right? Look at this. Let me show you. Basically, look at this. If I just look at this, if I circle, look at if I have just take. If I look at this, one line is passing through this circle. Let us say this is A point. అర్థమైందా? ఇక్కడ B point అనుకో. Clear? If I just make a tangent, look at this. One second. If I just draw a tangent kind of thing like this, and by touching these 2 points, ఇలా అర్థమైందా? ఇలా ఉందనుకో. Look at this. It's a point. This is called as point PP. This is what called as pole here. This is what called as polar. అర్థమైందా? Basically, this is what the polar and polar. Look at this. నీకు ఇట్లా అర్థం కాకపోతే if I just draw a line and which is passing through A and B, if I make a tangent from this A point, tangent from the B point, and touching at this P, इसको దీన్ని ఏమంటారంటే పోల్. ఈ లోపల పాస్ చేయాలనే పోలార్ అంటారు. అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇక్కడ చూడు. ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ మాట్లాడుకుంటే look at this. If I just look at it, you write like this: let P be any point inside or outside.
ఎక్కడైనా outside of the circle. Okay, చూడు, draw any chord AB and A dash B dash. AB passing through ఎక్కడ, passing through point, passing through pole P. Okay, look at this. If the tangents to the circles, tangent to the circle at point A and B and B meet at Q. So meet at P. అనుకున్నాం కదా, meet at P. Then the locus of P is called one second, my pen is not working here. నేను నీకు ఈ డయాగ్రామ్ అర్థం ఎందుకు వచ్చి, డయాగ్రామ్ నేను ఈక్వల్ డ్రా చేస్తే చూడు, నేను ఇచ్చిన పాయింట్స్ ప్రకారం చూసుకో. ఇట్లా I just draw a circle like this. Oh my goodness. The circle, if I just look at this PB point, ఇక్కడ నేను చేసుకున్నా P అనే పాయింట్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ just look at this, ఇక్కడ this is point P అనుకున్నా. Okay, this is, let us say, chord A B. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ టాంజెంట్స్ గీస్తే టాంజెంట్స్ లైక్ దిస్. ఈ పాయింట్ ఏముంది, ఇది Q. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్థం చేసుకో, చూడు, లుక్ అట్ దిస్. ఇక్కడ ఏం రాశాను నేను, ఇక్కడ ద టాంజెంట్స్ to the circles A and B, tangent to the circle A and B meet at Q. ఇక్కడ Q దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి కదా, meet at Q. Then the locus of Q is called the polar. Then ఏమంటామంటే locus of Q. What is the locus of Q here? Locus of the Q called the polar of ఎవరిది, polar of P with respect to the circle and P is called as ఏమంటారు, P ని ఏమంటామంటే P is called as, ఆ P అవుట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు, లోపలైనా ఉండొచ్చు. P is called the pole. And if tangents to the circle at A and B meet at Q, then the straight line, ఇక్కడ straight line, this Q dash తీసుకో, Q dash, ఇక్కడ Q dash ఎక్కడ తీసుకో, Q dash is polar with P as its pole. అర్థమైందా? చూడు, ఇక్కడ నేను బేసిక్గా ఇదే పోల్ అంటే ఇక్కడ అర్థమైందా నీకు? ఇక్కడ P బయట తీసుకో, ఇక్కడ P ఎనీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ తీసుకుంటే డ్రా ఎనీ కార్డ్. ఇక్కడ నేను AB కార్డ్ తీస్తున్నా, డ్రా ఎనీ కార్డ్ AB and A dash B dash passing through P. ఓకే, P through పాస్ అయితే ఒక కార్డ్ తీసుకున్నాం. ఇఫ్ ద టాంజెంట్ టు ద కర్వ్, ఇక్కడ ఈ టాంజెంట్ ఓకేనా, ఈ టాంజెంట్ అరే 1 సెకండ్, ఓకే 1 సెకండ్,
this one and this one, tangents to the curve, to the tangents to the circles at A and B meet at Q. ఈ రెండు tangents ఇక్కడ Q దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి కదా. Then the locus of Q, ఈ locus of Q ని ఏమంటామంటే locus of Q is called polar of P. Locus of Q is called as polar of ఎవరిది P with respect to ఇక్కడ circle, with respect to that particular circle. And P ని ఏమంటారంటే P is called as pole here. P ని polar అంటారు, Q ని polar అంటారు. P is called as polar, and if tangents, if the tangents to the circle at A and B meet at Q, okay, tangents to tangents, it's not this tangent and this tangent. Look at this tangent meeting at point Q. Then P is called as pole అంటాం ఇక్కడ, Q ని polar అంటాం ఇక్కడ with respect to what? With respect to the circle. అర్థమైందా? Yes, sir. Sir, is polar of the circle always a straight line? వాయిస్ అర్థం కావట్లేదు. ఎస్, అదే కదా, స్ట్రైట్ లైనే కదా, దాని గురించి మాట్లాడలేదు, అదే కదా. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకోవాలి ఒకసారి. అయితే నీకు ఈరోజు పోలార్ ఇది చెప్పాలి కదా, డెఫినెట్లీ. అర్థమైంది ఎప్పుడు? Oh, okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఏమైంది? ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ నేను నీకు డయాగ్రామ్ తీస్తాను. నేను ఇంకో కావాలంటే చూడు. ఎస్, సర్కిలా, అదే ఇట్లా వస్తుంది చూడు. దిస్ ఇస్ వాట్ లుక్ అట్ నౌ. ఇప్పుడు నేను కార్డ్ తీసుకుంటున్నా, ఏదైనా కార్డ్. లుక్ అట్ దిస్, లెట్ us say ఏబీ కార్డ్. నేను ఒక ఏబీ కార్డ్, నేను ఇప్పుడు నేను రాసిన డెఫినేషన్ ప్రకారం చూసుకో. ఏబీ కార్డ్, లెట్ us say ఏ బి కార్డ్. ఓకే, అర్థమైందా? లెట్ us say that ఏ డాష్ బి డాష్ అనేది ఇంకో కార్డ్. రెండు ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ? somewhere these two are meeting here like this. A B, ఓకే, ఇక్కడ ఇది పాయింట్ అనుకో P. అరే యార్, ఎక్స్ కామా వై ఏదో పాయింట్ అనుకో, x1 y1 ఏదో అనుకో. ఇది ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను కదా, ఇక్కడ చూడు. ఇప్పుడు దీని టాంజెంట్ జస్ట్ గివ్ దట్, దీని టాంజెంట్ గివ్. వాట్ ఇస్ ద టాంజెంట్? ఈ టాంజెంట్ ఉందా? ఈ టాంజెంట్ అండ్ ఈ టాంజెంట్. ఇఫ్ ఐ నువ్వు ఇక్కడ టాంజెంట్ గీస్తామా ఇట్లా, అర్థమైందా? ఇక్కడ పాయింట్ వస్తుంది కానీ నీకు, దీనికి క్యూ డాష్ అనుకో. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక టాంజెంట్ గివ్. లుక్ అట్ దిస్, ఇక్కడ నుంచి ఒక టాంజెంట్, ఇక్కడ అదే ఇది ఒక టాంజెంట్. దిస్ పాయింట్ ఉంటుందా, దీన్ని క్యూ అనుకో. ఓకేనా? క్యూ క్యూ డాష్. ఇక్కడ ఈ టాంజెంట్, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది స్ట్రైట్ లో ఉంటుందా? ఇగో ఇది, అర్థమైందా? ఇదేమంటే దీన్ని పోలార్ అంటాం. ఎప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది, రెండు టాంజెంట్, రెండు సైడ్ నుంచి టాంజెంట్ గీసిన తర్వాత. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నీకు క్లారిటీ వచ్చింటుంది. ఇది పీ ఏమంటామంటే ఇది పోల్ అంటుంది దీన్ని. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏదైనా పాయింట్ తీసుకోవచ్చు, కామాకేనో బి కామాకేనో ఏదైనా తీసుకో, ఏం ప్రాబ్లం ఉంది? అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా నీకు? ఇక్కడ చూడు, నేను ఏమంటున్నా, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఈస్, లుక్ అట్ దిస్. నౌ లుక్ అట్ దిస్, దిస్ అ బేసిక్ డయాగ్రామ్. నీకు ఇక్కడ టాంజెంట్ ఎట్లా గీయాలో నీకు చెప్పాను ఇక్కడ. ఇఫ్ జస్ట్ నీకు అది అర్థం కాకపోతే ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, చక్కగా దీన్ని చూసుకో. క్లియర్? ఇక్కడ చూసుకో, అర్థమైందా? జస్ట్ లుక్ అట్, అరే అర్థమైందమ్మా నీకు? Yes, sir. My point. P be any point inside or outside circle. You just take anywhere and draw any chord. Draw any chord AB and
A dash B dash passing through P. Okay, passing through P, passing through P. And if the tangents to the tangent to the circles A and B, tangent to the circles A and B, look at this, and meet at Q. And similarly, tangent to the circles like A dash and B dash meeting at Q dash. A dash B dash అయితే Q dash, AB అయితే Q వద్ద మీట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? Meet at Q, then the locus of Q. Locus ఉంటుందా? This locus of Q, this one, locus of Q is called as polar of P. Polar of everything, polar of P with respect to that circle, and P is called as pole of pole. And if the tangent to the circle at A and B meet at Q, ఈ రెండు చూడు ఇక్కడ ఈ tangent ఉందా, this tangent and this tangent meet at Q. Okay, then P is called as pole when these two tangents are meeting at this some point, right? Now look at this here. If I just draw a tangent from like this one and just make a circle, this E tangent, the point of intersection of these two tangents and point of intersection of these two tangents. If I make a circle, I mean straight line to that, that is what called as polar. Start lots of definition. And if the tangent to the circle at A and B, in last he has given, if the tangent to the circle at A and B meet Q, then the straight line Q dash is the polar with the polar with P as its pole. P నేమంటాం ఇక్కడ పోల్, Q dash నేమంటాం పోలార్ అంటాం. అర్థమైందా లేదా? Getting my point? You understand? So if you just go and like what do you call that? Malok sir, you just go and revise it. That's all. See, this is the basic definition. Now you have after this you have properties. Basically, look, pole of a line you have formula. Pole of a line you have a formula. You have basically two formulas over here. Look at this. Let me write. First, you need to learn properties. What are the properties we have? Look at this. You write here. If the polar P with respect to circle passes through Q, then the polar Q will be passed through P. Look at this. ఇక్కడ నీకు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది రాయడాలంటే. So I'll share the notes, no problem. Look at this. ఒక్కసారి ఆగు. నేను నీకు notes, I have just notes. Let me share the notes one second. Just a minute. Let me share the notes. Yes, sir. And when is your exams, Shruti? Sir, JE exams. Yeah, I mean not J. This one board exam, TS board exam. Board exams. They're saying first year they'll conduct on October, but our principal said like that, but I'm not sure, sir. Okay. No problem. Look at this here. Properties. Can you see the screen? Look at it. Basically, one second. Yes, sir, I can see now. Properties. If you just talk about, if polar P with respect to a circle passes through Q, then the polar of Q will passes through that P, and such that these points are said to be conjugate points. Ardhamenda? Polar P with respect to the circle passes through Q, then the polar
of Q will pass through P such that these రెండు point limited, these 2 points will be called as conjugate points. And you just remember this, like, whenever we are solving the questions, you will be, we'll solve the questions after this also. Okay. So if the pole of a line L1 with respect to circle lies on the another line, ఒకవేళ pole of a line with respect to circle lies on the another line, then the pole of the second line will be lie on the first line, and such lines are said to be conjugate lines. If both points are passes through the point to each other, then both points are called as conjugate points. ఇప్పుడు if lines are lying on each other, then lines are called to be what? Lines are called to be conjugate lines to each other. Getting my point? If Yes, points sir. are passes through each other means conjugate point, lines are lying on each other means conjugate line, as simple as that. Please go through these notes. And the distance between the distance of any 2 points P and Q from the center of the circle and proportional to the distance of each from the polar of the other. Distance of any 2 points P and Q from the center of the circle and proportional, this is proportional to the distance of each from the polar each other. These are proportional. What proportional? What is the proportional here? What is the proportional? Look at this here. Distance of any 2 points PQ from the center. Distance of points PQ from the center of a circle and distance of each from the polar of the each other. These two are what? Proportional to each other. Clear? Proportional to each other. Now let, if O be the center of a circle and P be any point, then OP is perpendicular to the polar. అది of course కదా, చూడు ఎక్కడుంది అది. O is the center of a circle, P is any point, OP is perpendicular. అవునా కదా? చూడు ఇక్కడ చూడు అమ్మా, ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇది O అనుకో సెంటర్ కదా, ఇది పర్పెండిక్యులరా కదా, చూసుకో ఇట్లా. అవునా కదా? Yes, sir. Simple. Yes, sir. It's Go through that and read the notebook, no problem. OB is the center of a circle, P at any point, then OP produced if necessary meet the polar of P in Q, then OP into OQ is equal to radius square. Very, very important. This is very important actually here. This one is very important. What is that? O be the center of a circle and P be any point. Then OP meet the polar. OP meet the polar of P in Q. Then OP into this OQ is equal to radius square. ఇక్కడ చూడు diagram లో చూడు. OP meet the polar P. This OP ఉందా? ఈ OP ఏం చేస్తుంది? Meet the polar P. This OP meet the polar P in Q. దేంట్లో? in Q and Q. Look at this Q. Then this OP and OQ. Look at this OP and OQ. ఇది ఉందా? This OP, this is the center. Look at this OP into this OQ. The OQ ఉంది కదా, ఇది OQ is equal to ఏమవుతుంది? రేడియస్ స్క్వేర్ అవుతుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? OP and OQ, these are will be equal to radius square. All right. So this is the property. Yes, Please sir. go through this ones. Yes, sir.
Yes, sir. Shruti, Sir. just 1 second. I think Yes, sir. Varsham is raining heavily. Yes. So look at the properties. This is the property. Have you just read this? Have you read this or not? Yes, sir. Chalo. Then look at this here. Now we'll solve the question. We'll look at the formulas first. Just a minute. Yes. Pole of a plane. Formulas. I'm just talking about formulas. Okay. Look at this here. The pole of the line, any line like Lx plus My plus N is equal to 0 with respect to the circle. X square plus Y square is equal to A square is A square L divided by N. Formula. Very, very important. A square M divided by N. Clear? Pole of the line Lx plus My plus N is equal to 0. With respect to the circle, X square plus Y square is equal to A square is this one. Clear? Now look at this. The polar of a given point. Given point. The pole of the plane is this one. The pole of the given point is what? Look at this. Equation of a polar. Equation of a polar of the circle. The equation of a polar of the circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 with respect to the pole x comma y. Pole x comma y. అర్థమైంది కదా x comma or x1 comma y1. Very, very Yes, important sir. formula. చూడు క్లియర్ గా చూడు. Listen to me carefully. Is x1 plus y1. Beautiful and very, very good formula and very, very important as well. Just if you know this straight away, you can use plenty of questions. It's all important. Okay, understand? Chalo. What is that? Pole of a plane. Pole of a plane is what? If someone is asking me pole of a plane, this is a plane, pole of a line with respect to the circle, this one. What is this? This is the
Pole. Pole means what? Point, isn't it? Look at this. A square L divided by n minus a square m by n. Polar of the given point. Look at this. If equation of polar of a circle, this one is what? With respect to this point. What is it? This is the point. I hope it is clear now. Ardhamenda? Yes, sir. So now let me give a simple question here. Question is Sanjuru. If the polar of P comma Q with respect to the circle x square plus y square is equal to a square touches the circle x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Then hp plus kq minus a square whole square is equal to how much? A square whole square is equal to how much? Solve it, Tundra. Clear? Make it. Look at this. A polar PQ with respect to a circle. This one touches the circle. This one. Then this one. What is this answer? We know that. Look at this. A polar. We know the formula. Look at this. If right here, if the polar of P comma Q with respect to the circle x square plus y square is equal to a square is ex plus qy minus a square is equal to 0. ఎందుకు since polar touches the circle x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Then what is the radius? Radius is equal to what? Radius is what? Perpendicular distance from the center to the polar. ఇక్కడ నేను చెప్పాను మా చూడు ఇక్కడ radius is equal to what? Perpendicular distance. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు చూడు, polar touches the circle. This a polar touches the circle. Polar touches the circle. Then radius ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Polar touches the circle. This polar is touching the circle. Polar అంటే middle line. Q dash. Polar touches the circle. What is the radius? Radius is going to be perpendicular distance. అవునా కదా? Perpendicular. Diagram చూడు బాగా. Diagram. Just look at the diagram. Perpendicular distance from the center. Perpendicular distance from center to polar. చూడు ఆరిజిన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడు perpendicular distance. అరే ఏంది ఇక్కడ అవుతుంది ఇట్లా? రేడియస్ ఏమవుతుంది? రేడియస్ ఈక్వల్ టు perpendicular distance from the center. చూడు ఇక్కడ perpendicular distance from the center to the polar. ఇదే కదా రేడియస్ అంటే, అవునా కాదమ్మా? Perpendicular distance from the observe, analyze that. So basically radius can write now perpendicular distance. నాకు ఫార్ములా తెలిసి ఏంటిది? AH, like in terms of P comma Q passes through P comma PH QK minus A square divided by ఏంటిది? Distance of a point from the line. ఏం నేర్చుకున్నావు? What do you learned? Look at this here. Distance of a point from the line. Look at this. Distance of a point from a line. ఏం నేర్చుకున్నాం? ax plus by plus c square divided by square root of a square minus a square plus b square, isn't it? In straight lines, ma.
Recently I just taught. Yes, sir. What you learned, look at this. If you have a point ma, if you have a like, if you have a line here in a straight line, distance of this point, this is a line called ax plus by plus c. Okay, okay, distance of this distance is what is I'm asking. Distance of a point from a perpendicular line, from a line, what is that? Ax plus by plus c square root of a square plus b square, ఇది ఫార్ములా. అవునా కదా? నువ్వు నేర్చుకుంటావు, జస్ట్ గో త్రూ దాట్. సో ఇప్పుడు చూడు నాకేమొస్తుంది ఇక్కడ, ph plus qk minus a square whole square కావాలి నాకు. ఆన్సర్ ఏంటిది? స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేస్తే, స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇదే కదా ఆన్సర్. దిస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ వాట్ ఇస్ దట్? దిస్ ఇస్ వాట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ p square plus q square. This is what I got. This is what I got, isn't it? Yes or no? Yes, sir. చలో మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. కాపీ చేస్తుందరా? Done, sir. చలో చాలా మంచి క్వశ్చన్ మా. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే క్వశ్చన్ చూడు. నీకు పోలార్ అంటే పోల్ అంటే ఐడియా వచ్చిందా? యూ గోట్ అన్ ఐడియా రైట్? వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ద పోల్, వాట్ ఇస్ ద పోలార్, హౌ టు విత్డ్రా దట్? లుక్ అట్ దిస్, యూ ఐడియా ఏం లేదు. జస్ట్ నో నీడ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ దిస్ రామాయణ మహాభారతం ఇయర్. ఇక్కడంతా ఈ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకో చాలు. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ డయాగ్రామ్, హౌ వి డ్రాన్ దట్. వాట్ ఇస్ పోలార్, వాట్ ఇస్ పోల్, ఏంటిది ఇక్కడ అని అర్థం. క్లియర్? ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుంటే చాలు. జస్ట్ హౌ వి డ్రాన్ ద డయాగ్రామ్. క్లియర్? Yes, sir. చలో నెక్స్ట్. I'm going to give a question that find the locus of the pole of the line Lx plus my plus n is equal to 0 with respect to the circle which touches y-axis at the origin. Option A, y of Lx minus n is equal to mx square. Option C, y of Lx minus n is equal to mx square n square. Option D, none. Make it fast. Taka 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 చెప్పాలి ఆన్సర్. లాస్ట్ మినిట్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. అక్కడ ఫాస్ట్ చేయాలి మనం.
Last minute. Done. Shruti, done. Sir, I'm doing, sir, still. Make it fast. Make it fast. Taka taka share. And then, Sorry. sir, I did not get the answer from the options, sir. What do you got then? I got something else, sir. I got some- 1 second. Tell me, Shruti, what is the answer? Look at this here. Let me show you. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడు. Find the locus of the pole of the line Lx plus My plus N is equal to 0 with respect to the circle touches the y-axis at the origin. ఇక్కడ చూడు. Equation of, look at this, let me write here. In system of circles, I told you, equation of variable circle which touches the y-axis at origin is very important, చాలా important. X square plus y square plus lambda x is equal to 0 formula. Okay, lambda x is equal to 0. So let pole, I do not know pole, right? Pole p is equal to some h comma k. నాకు తెలియదుగా pole, I do not know. Let us say that. Then I know the pole. What is the equation? Polar equation. Polar equation is what? Polar equation చెప్పు. ఇక్కడ hx plus ky plus lambda ఫార్ములా ఏం చెప్పాను కదా నేను? lambda by 2 here. So lambda by 2 x plus k is equal to 0. అర్థమైందా? చూడు ఇప్పుడు ky plus
let me take x common. If I take x common, what do you get here? What do you common? H plus lambda by 2 plus lambda k by 2. Avana? Is equal to 0. What is the equation? What is the equation given here? Lx plus he has given some equation. The line. Equation of the polar. Equation of the given polar. Lx plus my plus what he has given? N is equal to 0. Right? Now let us say this is my equation number 1, equation number 2. Compare x and y variable. So what do you get here? Compare. I need to find h, right? H by m. Compare h by m. What is h value here? Tell me. H plus lambda by 2 lambda by 2 1 is equal ఏముంది lambda k by ఎంత lambda k is equal to n కదా, సో 2n lambda k by 2 is equal to n కాబట్టి lambda k by 2n కదా, అవునా కదా, lambda k by 2n. Yes, sir. Now look at this here. If you just look at this, ఇక్కడ ఇది 1, so compare now ఏమొస్తుంది, not 1 L, compare చేయి. What do you get here? So now LH is equal to m of h plus m of lambda by 2. This is one relation I get here. And NH 2 times of NH. Then ఇది into ఇది రెండు ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం ఇలా. I'm equating these two now. 2NH is equal to K. Clear? Yes or no? So here LH here, LH, right? So LH. So what can I write now? LH is equal to M H plus ఇక్కడ NH ఏంటి నాకు తెలుసు, NH is equal to what? ఇదే కదా, అవునా కదా? Yes or no? Yes, sir. I think we Yes, sir. made somewhere mistake here. Okay, so passing through like P comma H comma K తీసుకున్నప్పుడు in terms of H comma K we must write. Okay, correct only. So okay, here HX KY correct only. ఇక్కడ చూడు, here K, here we made a mistake. 1 second, we made a small mistake here. I mean, in place of H we wrote K. I mean, in place of K we wrote K H. 1 second. What is that? What is that? Here. So it's passes through. Now compare J. Now compare J same also చూడు. Array, 1 second guys. This one and this one. Compare these two. All right. So if you compare to, what do you get here? H by M is equal to K plus lambda by 2 by L. X coefficients compare this thing is equal to lambda K by 2 కదా. lambda K by 2 అంటే n ఉంది కదా, by 2n, అవునా? చూడు ఇప్పుడు కంపేర్ చేయి. LH is equal to MK plus M lambda by 2. ఇది ఒక రిలేషన్. సో 2 times of n is equal to 2 times of NH is equal to lambda K M. NH
is equal to lambda km by 2. అవునా? Yes or no? NH is equal to lambda km by 2. This is what I got NH. Now look at this here. LH is equal to mk plus. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ m lambda by 2 నేమ్ రాయొచ్చు నేను. చూడు ఇక్కడ చూడు, కేర్ఫుల్ గా చూడు. m lambda ఇక్కడ చూడు, m lambda by 2 ని నేను ఏ విధంగా రాయొచ్చు? n h by k రాయొచ్చా? లిసన్ టు బి కేర్ఫుల్. look at this here. m lambda నేమ్ రాయొచ్చు మా. m lambda by k ని ఇక్కడ పంపించొచ్చు కదా. Can I just transfer this side? Look at this here. m lambda is by 2 is equal to n h by k. అవునా? ఇప్పుడు m lambda by ప్లేస్ లో ఇది రాయొచ్చు నేను nh by k. Can I write like this? Yes, sir. ఇప్పుడు just take LCM here. What do you get here? LH is equal to mk square plus nh by k. So LHk is equal to mk square plus nh. Any option available ఏమైనా ఉందా మనకు? In terms of equation చూడు ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? చా तो ఇక్కడ ఎస్ what can I do now? This is what I got relation here. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ kk ఉంది కదా, LHk minus mk square is equal to nh. అవునా? yes or no? So can I take k common? What are the remaining here? LH minus mk is equal to nh. అవునా? So do you have any relation here? Is equal to LH square. So none of the options are matching here. Look at this here. Option is none of the above is correct. None of the options are matching over here. Look at it. Y into x plus n I have. In terms of y into x plus n I have. Look at this here. With nothing option. No, none of the options are matching here. No. Ikkada chudu. Even you look at it, x comma, if you substitute x comma y in place of x comma y, if you substitute h comma k also, none of the options are matching. mx square. None of the options are matching. Look at this here. Even options match అవుతున్నాయి చూడు. As per this, we must get this one. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఏం రావాలి? Simply if I take y, if I write in terms of x comma y into m y minus n is equal, దీన్ని ఇక్కడ పంపిస్తే LHk minus nh is equal to mk square. ఓకే, ఇక్కడ నేను h కామన్ తీసాను అనుకో, lk minus n is equal to mk square. అవునా? ఇక్కడ మనకి x, y అంటే ఏంటి బేటా? h, k నే కదా. అవునా? h, ప్లేస్ లో నేను ఇప్పుడు h, k ప్లేస్ లో నేను in terms of x, y, if I write, so what do you get? What do you get here? You know, m X into ly minus n ly minus is equal to my square. my square. ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా చూడు? h at x కదా, ఇక్కడ ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా చూడు? ఇట్లా ఉండాలి ఆప్షన్స్, my square లో ఉండాలి. ఏం ఆప్షన్స్ లేవు. none of the options is correct. చూసుకో, right? So for your understanding purpose, I'm just explaining all this stuff. You know, Yes, immediately ikkade చెప్పేయచ్చు నువ్వు. ikkade చెప్పేయచ్చు. You know, here itself we can just make the answer. Clear? Okay, so I think 6:30 to 7:30 only class I took, many extra, no problem. So let's retire now. Let's meet in the next session. Until then, goodbye. Okay, so thank you. Thank you, sir.